let's move to the some board type question as we are going to get in the board exam. Board ch kidaਂ ਦੇ question ਆਉਂਦੇ ਨੇ? So in our exercise 4B, I will start from the end. Okay, so I have taken the question number 37 where this term is given and we have to draw a number line where x belongs to I. I means integers. So sorry. As we have done this, I for integer. So x किन्नू belong करन दिया वा integer नु. So यदि अपन number line draw करनी है, सब तो पहला what we will do, we will solve the question. So here we will go. That it will become minus 17 by 2. A2 is a 16 plus 1 17. So minus 17 by 2 less than minus 1 by 2 minus 4x. So it will become on the one side, on the other side same way, minus 1 by 2 minus 4x is less than. इन्नू भी change कर लेने आपा बेटा. 7 2 is a 14. 14 plus 1 it will become 15 by 2. So we have divided into two parts. Now we will solve this. Here minus 17 by 2. Our minus side will become plus on the other side is less than minus 4x. Now take LCM. 2 LCM आ जाएगा तारे को. Minus 17 plus 1 is less than minus 4x. Now it will become minus 16 by 2 is less than minus 4x. On cutting करके बेटा it will become minus 8 is less than minus 4x. ਹੁਣ -4 उधर लेके जाना बेटा. ਜਦੋਂ -4 उधर लेके जाओगे ਹੁਣ ਨਾਲ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਜਾ ਰਿਹਾ 4 ਦੇ. ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ? ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? -8 over -4 is greater than x. ਸੋ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬੇਟਾ? ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ. ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ? greater than. ਸੋ ਇਥੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ x is less than ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? 2. ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ. ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋਗੀ. -4x is less than equal to 15 by 2 plus 1 by 2. -4x is less than equal to ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਟਾ 2 LCM ਆ ਗਿਆ. 15 plus 1 -4x less than equal to ਆ ਗਿਆ 16 by 2. -4x is less than equal to ਕਦੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? 8 ਦੇ. ਹੁਣ -4 ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. So when we take -4 on the other side, the inequality will change. The inequality again will change. X is greater than equal to 8 divided by -4. So x will be greater than equal to -2. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ. with x is less than 2 ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ x is greater than -2. ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -2 greater than x less than 2. ਸੋ x ਕਿਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ? ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੂੰ. ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ. ਸੋ -2 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ. -2 -1 0 1 ਤੇ 2. that will be your solution set. Now how to draw the number line of this number? So ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ already discuss ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. we all know how to draw a number line. ਮੈਂ ਇੱਕ number line ਲੈ ਲਈ. that is 0 1 2 3 4. on the other side -1 -2 -3 -4. ਹੁਣ ਇਸ number line ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੰਟੀਜਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਡਾਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ. so here we will put the dots. ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਡਾਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ? -2 ਤੇ -1 0 1 ਤੇ 2. in this way beta we can able to solve this question. so we will solve one more problem related to the same, just the same problem. so I will just taking, you just note down this problem. so we will take one more problem. So now I am going to take the question number 35 where in the 35 it is given 13x minus 5 is less than 15x plus 4
is less than 7x plus 12 where x belongs to R. R for real number. R is for real number. So now we have to draw a number line that belongs to the real number line. So we have the question number 35, 13x minus 5 less than 15x plus 4 less than 7x plus 12. So now we will solve it again. So we will divide into two parts, 13x minus 5 less than 15x plus 4. On the other side, 15x plus 4 less than 7x plus 12. So we will find the two limits of x from here. x वाली terms एक पास है, minus 5 आ plus दा, 4 इधर आगे minus दा, 15x minus की हो गया बेटा था देखो 13x. On the other side also beta, what we will do, 15x इधर आ गया minus 7x लेस देन आ गया बेटा 12 minus 4. एनुअल सॉल्व करांगे इधर, ठीक है. minus 9 is equal to का दे आ गया 15 जो गए 2 नो इधर ले वो minus 9 divided by 2 less than x. So एनु कटिंग करके minus 4.5 is x is greater than minus 4.5. So here it will become 8x less than 8. x is less than 8 divided by 8x is less than 1. ठीक है. सो दोनों ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਓ. ਸਾਡੇ ਕੋ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਬੇਟਾ ਲਿਮਿਟ ਬਣੇਗੀ. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ minus 4.5 less than x, x is less than 1. So this will be your solution set. ਹੁਣ real number line draw ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ. Same again what we will do, we will take a number line. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ number line ਲਾਵਾਂਗੇ. ठीक है. फिर वो है 0 1 2 3. On the other side minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6. ਹੁਣ देखो बेटा, this number line is starting from minus 4.5. So साडा 4.5 कितने आएगा बेटा? It will be in the middle of minus 4 and minus 5. So ਇਹਦੇ middle ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ओपन सर्कल लावांगे. ठीक है. वी हैव डिस्कस्ड कि जेकर इनइक्वालिटी दे विच इक्वल टू ना होए तो वी विल स्टार्ट विद द ओपन सर्कल. सो हियर फ्रॉम आफ्टर दैट सारी लाइन को ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ बेटा, डार्क कर दांगे एंड वी विल गो अप टू 1 ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ सर्कल लावांगे. ठीक है. होलो सर्कल लाना है, इट शुड बी एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड ताकि एंड जस्ट वी विल डार्क द होल लाइन. So this will be your number line for the real number. In this way beta you can able to the board question. So go up to the question number 30, solve all the question up to the 30, and if you have any problem give me tomorrow so we can able to finish this chapter and start the next chapter. Thank you.